Hello viewers, welcome to yet another new video of the reading series, and the article that I've chosen today is a tribute to the legendary writer Jayakanthan. Let's get into the article. The essence of the Tamil writer is contained in his 40 plus novels and scores of short stories. He's written a number of nariya novels, nariya short stories எழுதிருக்காரு. So he's a very successful writer. நிறைய bestsellers இருக்கு அவர்கிட்ட. If you உங்களுக்கு தமிழ் books பிடிக்கும்னா you can start exploring his work. Over the years, whenever I hear movie makers talk of their bold themes, I think of சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள், the first Tamil film ever to win national honors when its protagonist Lakshmi took the best actress accolade in 1976. இந்த பர்டிகுலர் மூவிக்காக அவங்களுக்கு நேஷனல் அவார்ட் கிடைச்சது. ஸோ இட்ஸ் அ குட் மூவி. அகெயின் இது ஒரு மூவி அடாப்டேஷன் ஆஃப் அ நாவல். On a rainy night, an orthodox Tamil Brahmin college girl accepts a lift from a stranger. It ends in a sexual encounter that is ambiguous as to consent. Did she go along willingly, or was her unresisting acceptance born of her helplessness? So இது ஒரு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடக்கிற ஒரு கேஷுவலான மீட்டிங், பட் இட் ends up in a sexual encounter. தெரிஞ்சு நடந்ததா, இல்லை அவங்க விருப்பப்பட்டு போனாங்களா, இல்லை was she dragged into this அப்படின்றது it's not very clear. First part of the novel. Back home that night, she tells her mother of the encounter. Her brother, the family breadwinner, is outraged and throws her out of the house. The girl moves out of the city, finds refuge in another, where she shelters with a relative, finishes her education, finds a job, and makes a life for herself. Her professional success soured by the recurring need to resist the sexual advances of her single status attracts. So இந்த விஷயம் நடந்துருச்சு. அவளை வீட்டிலேருந்து வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. அவங்க அண்ணா வந்து வேலைக்கு போயிட்டா, சம்பாதிச்சிட்டா, எல்லாம் பண்ணுறா. பட் a woman, single womanனாலே it's hard to live in a society, right? So அந்த particular period of time 80s 70sலாம் வந்து working womenலாம் வந்து they were not looked upon normala நல்லவங்களா, they were not looked upon like that. So people tried their ways with these kind of women. Random chance puts her vis-a-vis her rapist. She demands time with him. Her intent is not to make life difficult for him, but to seek answers to a question that has haunted her. What really happened that rainy evening? ஸோ இவளுக்கே அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, அன்றைக்கி என்ன தான் நடந்தது அப்படின்ட்டு. ஸோ அவளை யார் ரேப் பண்ணாங்களோ அவங்களோடைய ஒரு என்கவுண்டர் கிடைக்குது இவளுக்கு. ஷீ டிசைட்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அன்றைக்கி என்ன தான் நடந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு அவன் நினைக்கிறான். The answer to that question sets up the rest of the movie, which explores the friendship that develops and deepens between them. ஸோ இது ஓவராலாக ரொம்ப ஹெவியான சப்ஜெக்ட் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இட்ஸ் அ வெரி ஒரு ரொம்ப ஐரானிக்கான விஷயம், ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டரியான விஷயம். ஆனால் வந்து கடைசியில் அப்படி தான் ஆகும். ஸோ ஓவரால் தே வில் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் தே டெவலப் அ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். The Tamil literature, Jayakanthan, winner of the Jnanpith and the Sahitya Academy Awards, wrote that novel in 1970, drawing in some part on his own personal experience of an adulterous relationship. It was translated to film in 1976, winning for actress Lakshmi the first of her 2 national awards, and its success served as release for writers and filmmakers who, shackled by the need to adhere to conventional cinematic tropes, were unexpectedly empowered to explore the 50 shades of grey that make up the sum of human relationships. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முலாவில் தான் மூவிஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இட் வாஸ் ஹீரோ சென்ட்ரிக்காக இருந்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்டை டச் பண்ணுறதுக்கு அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் டிரெக்டர்ஸ் வேர் ரிலக்டன்ட், அவங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் இருந்தது. But when this movie happened, a lot of people were encouraged to follow that direction. A lot of Balachandran movies இருக்கலாம், பாலு மஹேந்திரா மூவிஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை சென்ட்ரிக்காக வந்து வச்சு நிறைய படம் அதுக்கப்புறம் வந்தது. Jayakanthan further fueled that fire with his own follow-up novel, ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள். ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள், 1971, choosing this time to explore the tensions within marriage when the wife is the more accomplished and financially successful.
a theme he explored through the story of a stage actress and the widowed drama critic she married. ஸோ இதுக்கப்புறமா அவரே இன்னொரு ஒரு ஃபாலோ அப் நாவல் இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி எழுதினாரு. வேர் த ஒய்ஃப் இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் மோர் அக்கம்ப்ளிஷ், நிறையா காசு சம்பாதிக்கிறவங்களா இருந்தாங்க. ஹஸ்பண்ட் அவ்வளோ இல்லை. ஸோ இந்த கப்பலுக்குள்ளே எப்படி அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் டைனமிக்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு நாவல். The skeptical producers, scared that such themes would provoke outrage, Jayakanthan's work was the perfect answer. The older generation was simultaneously outraged and challenged by his serial assaults on dogma. The young saw in his work a cliff's notes to their awakening sense of self. Older people, of course, it's hard for them to accept changes இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி மூவிஸ் வந்தோடனே இம்மீடியட்லி அவங்களுக்கு வந்து they will want to இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஒஃபென்சிவாக தான் இருக்கும் அது. பட் யங்கர் பீப்புள் saw that this could lead to something. இந்த அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஒர்க்லாம் இப்படி இருக்கணும் ஃப்யூச்சரில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை செட் பண்ண ஒர்க்ஸ் ஜெயகாந்தனோடது. Padma Bhushan Jayakanthan passed away on April 8. In the wake of the news, I read through his wiki entry and skimmed an archival profile published on Tehelka. The essence of the man, however, is contained in his 40+ novels and scores of short stories, and in the stunning progressive movies that some of them resulted in. I watched Silanerangalil last afternoon and vowed to treat myself to another Oru Nadigai at night. So in the author of the article வந்து காலையில் வந்து சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு நடிகை அந்த மூவி வந்து ராத்திரி பார்க்கலாம்னு நினச்சிருக்காரு. It's again இந்த ரெண்டு புக்ஸ் both of them are lovely works. So if you are someone who is interested in reading தமிழ் நாவல்ஸ், எனக்கு படிக்கணும் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு தெரில அப்படின்னா, அண்ட் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், ஹியூமன் எமோஷன்ஸ், இதிலலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆசை இருக்குது, தென் இன் தட் கேஸ் திஸ் இஸ் அ குட் பிளேஸ் டு ஸ்டார்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் அ குட் புக் அண்ட் அ மூவி. இல்லை என்னால் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது புக் படிக்கிற அளவுக்குலாம், தென் இன் தட் கேஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ ஹெட். 3 hours மூவி இருக்கும், ஸோ யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் வாட்ச் த மூவி. ஓகே, ஸோ த descriptionல you will find the article's link. You can go ahead and read the article. It's a very simple article. It's a review on and a tribute to a legendary author. And keep reading. All the best for your cat breath.